과연 뭐부터 나올까? 보통 마지막 게 큰 거긴 해. Pc게이밍쇼. Hello and welcome to the PC Gaming Show Most Wanted, powered by Intel. I'm your host, Frankie Ward, streaming to you from the Churchill War Rooms, London's underground government command bunker built back in World War II. But why the fortified venue? Well, today we are doing the world's most 번역은 dangerous 구글 putting numbers on 번역이기 때문에 Maybe you've noticed 유튜브 there are a 번역창이 lot 지금 안 of 열리거든요. video games lately. 라이브라서. That's why over the 그래서 next hour and a half, 감안하시고 previews and exclusive 영어로 reveals, we'll be 봐야 counting down 된다는 the 거. definitive ranking of unreleased PC games as selected by the Council, PC Gamer's own hand-picked panel of more than 70 industry experts. We've tasked legendary game developers, accessibility experts, game critics, and content creators with choosing which games of tomorrow deserve your 이거요? attention 구글. today. 크롬. We tallied up those votes to build the most wanted. 크롬에 The top 접근성 25 들어가면 있어요. upcoming PC games chosen by the finest minds in video games. But we didn't stop there. We traveled around the world to meet with developers in their studios, gathering first-hand info from the minds behind the games we want most. We'll be airing those interviews throughout the show. And that's not all. This entire show is a showcase of games we think you'll be talking about in the near future. We'll also highlight games on the PC Gaming Show wishlist, bringing you even more reveals and new 자동자막 나오는 trailers. 거. Let's kick things off with the number 외국 25 인터넷 방송할 때 game on 추천. the most wanted list. Still Wakes the Deep. I mean, what better setting for our first game than a collapsing oil rig off the Scottish coast haunted by an otherworldly monster? This psychological horror game features 0 weapons, but I'm sure the protagonist will be totally fine. From the Chinese room, the 한 studio 시간 하려나? behind Dear Esther and Amnesia, A Machine for Pigs, this is one of only 2 horror games in our countdown. 2개 공포 게임 있다고? Number 25. Still Wakes the Deep. 아 이게 약간 고티랑 좀 같이 하는 거구나, 그치? 고티랑 좀 같이 함? 아니구나, 뒤에서부터구나. 25개 소개하는 거구나, 그쵸? And I'm super excited to be able to 어서 오세요. officially announce that I'm the music composer for Chinese 25개 작품 나온다는 거지, Still Wakes the 지금. Deep. The Chinese room has a history 한 of 시간 하겠는데? incredible music in their games, and I'm really excited to be a part of it. We knew very quickly that we wanted to work with Jason because we're not only doing scary music, we're not only trying to scare the player, there's other emotions we're also trying to evoke. So we needed 공포게임, someone who could 잠수함 walk that 공포게임인가? very fine line that we're trying to achieve. Yeah. I can be scary all day, and that's fun. But what really makes it fun, I think, is that combination of emotional and scary. Because one sort of feeds the other. 공포 The setting 게임은 음악이 of the rig 중요하긴 in the 하지. middle of the ocean felt like the score needed to be sort 잠수함도 of 아니네? smaller 고립된 and dialed in. 그런 거네. We sort of split the sounds of the score in half. And one half of the score, we've got live strings and live woodwinds. You can't replace live players. These players are fantastic. And it's about the emotion and the humanity. The other half of the score is a synthesizer 공포라기보다 and 약간 an 호러 actual sound 쪽인가? sculpture that was built specifically for 그래픽 the 엄청 좋아 score. 보이던데. I've got a friend who literally is a metal 우와, artist, and he ended 저게 up 악기야? creating a sculpture which he affectionately named the rig. Every surface of it can be tapped, bowed, 우와. scraped, or rubbed, and it makes all these different sounds. And they are about as 신기하다. non-human and non-emotionally tender or sensitive as you can get. It's the opposite end of the spectrum. It's an emotionally complex game, and I think the music is able to reflect this with the use of these several different families of instruments. And this game, I think, is going to be another fantastic entry in the Chinese Room catalog. 완전 조금 보여주네. Our list of most wanted games on PC was voted for by a hand-picked panel of more than 70 industry experts we inducted 공포지. into a not-so-secret 갑자기 society 뭐 나오는 거 called 아니지? the Council. Let's hear from some of them. It is I, Miss Mika, the bane of millennia. I
I'm a member of the council. My name is Marina Hallikainen. I'm from Colossal Order. My name is Chris Barassa. I'm the creative director at Red Hook Studios. I'm here to reveal that in addition to being sunburnt, I'm a member of the council. I voted strongly for Tiny Blade and Dragon's Dogma 2. 방금 그거 흰머리 아저씨 레드북이라는데? Blackbird Interactive, and I'm one of the voters who helped select the games on 머리 있는 Pc게이밍쇼. Most Wanted. Hello, my name is Esfand. 이 스트리머인데 이 사람? And who is on this mysterious council? 시드마이어다. It could be anyone. Even Sid Meier. I got an Illuminati-style cloak to prove it. 일루미나티? Number 24, Sword of the Sea. 오, 전이 제작사인가? 맞는 것 같은데? Games have a special capacity for movement, for empowering us to move in ways that are graceful or athletic or physically impossible. In this game's case, you're hoverboarding across magical, otherworldly terrain. And if anyone can turn gliding on a magic sword into an experience of meditative wonder, it's the visual and musical artists behind Abzu and Journey. 맞죠? 압주 앤 전이. 압주랑 전이 만든 애들. 쟤네들 회사 이름이 뭐였지? 맨날 전이 회사 해가지고 회사 이름 모르겠네. 쟤네들 스타일은 딱 정해져 있어. 그래픽이랑 분위기랑 약간 포부값이라고 해야 되나? 쟤네 스타일이 딱 있어. Hi, this is Tarn and 오, Zach, 드포? creators of Dwarf Fortress. Here we're in this 뭐야? fortress with the 드포 dwarf 어드벤처 모드 working 나와? on an artifact. And he's made Kasha Zunal a gold 나 ring for 드포 his family. 사놨는데 But now I'm 안 하고 going to 있거든 retire the 지금. sport because I want to hold 진짜? this ring in my own hand. 한글화도 해줘 하는 김에. 어드벤처 모드는 좀 많이 땡기는데? 여기 이제 그러니까 리몰드의 시초인 게임이거든요. 드포? 그게 이제 이번에 스팀으로 나오죠. 그래픽이 그래도 이제 거부감 없게 나왔는데 그 드포 스팀 나오기 전 드포 보면 어지러울 거야. 아스키 코드 느낌. 기술적으로 힘들구나. 너무 아쉽다. 사실 드포가 한글화의 문제가 아니더라고. 제가 방송 끄고 한번 해봤거든요. 그냥 게임이 좀 어렵긴 게임이 좀 어렵긴 하더라고. 근데 저거 드포는 Dwarf Fortress's adventure mode will venture forth in the second quarter of 2024. 이게 어드벤처 모드가 나올 줄은. Next up in our countdown, we've got another great-looking independent game. Set in an eerie Polish 속도 town 보니까 in 한 the 30분 컷 1990s, 하겠다. Holston blends throwback pixel art, modern dynamic lighting, and mixed camera perspectives that caught the eye of our judges. Number 23, Holston. Tomuś, kochaneczku, pomóż kobiecie w potrzebie. 러시아 게임이야? Uważaj tam na siebie. Byłaś stamtąd, jeśli wciąż niczego nie znalazłeś. 되게 특이하네. O mój Boże, światła nie działają. 약간 추리 뭐라 해야 되지? 약간 그런 거랑 합쳤나 보다. 감성 진짜 특이한데? 총 쏘는 거 옛날 둠 스타일, 그치? 뭔지 알지? 지금 바로 데모 할 수 있다네요. 스팀에서. 데모는 풀렸나 본데? 뭐야 방금 오디션. 디즈니풍? 그래픽 완전 디즈니스러운데? 인게임 아니겠지 이건?
확 다를 것 같은데. 도도새다 도도새. 귀여워. 킹룡인가? 공룡 나오나? 아 귀여워. 인게임을 보여달라. 이 새끼들이 이거 인게임 이상할 것 같은데. 엄청 실망할 것 같은 느낌이. 인게임이 저런 스타일인 거 하나 있지. 게임 이름이 생각이 안 나는데 옛날에 그 에픽 게임즈에서 나왔던 인게임인가 본데? 저런 디즈니풍 그래픽한 회사 있었거든요. 케냐. 케냐가 딱 저랬어. 저것보다 좀 더 좋은 그래픽의 케냐. 인게임인가 본데? 어드벤처류인가? 그런가 본데? Explore a world that evolution forgot in under a rock. 보통 저런 게임은 재미가 없어요. Next summer. 인게임 찔끔 보여준 애들. Up next, the clock ticks towards the dark hour once. 아까 저거 어렉이래 어렉. February brings along 어렉이면 더더욱 reimagining for the game that found the magic mix of after-school extracurriculars and interdimensional. 어렉이면 좀 In the 22 slot. 스토리류 게임인 것 같아. 어렉이다? 그러면 저건 스토리류 게임이 아니야. 어드벤처류가 아니라 대충 파밍하고 뭐 그런 게임일 수도 있어. 장르가. 장르 속이는 느낌. Persona 3 Reload. 페르소나 리워드? Pc게이밍쇼 ご覧の皆さん、こんにちは。ペルソナ3リロード 확장 프로그램이요? 링크 하나 주세요. この度は数多くのタイトルから 듣고 바로 번역하고 그거예요? 本作を選んでいただき誠にありがとうございます。皆さんの大きな期待を感じられて 나 이거 뭔지 알아. その思いに応えられるようにしなければと開発一同身が引き締まる思いです。 이거 뭔지 알아. 이거 써봤는데 이거 진짜 구리해. ペルソナシリーズのターニングポイントとなったペルソナ3から저 17 써봤어요. 年。今の P スタジオの手で装いを新たに生まれ変わ 저게 ったペルソ 일단은 ナ3リロード。 단점이 실시간 채팅 本 위에 作の 올라오는 登場 거라서 キャラクターの一人 풀 浜田健の 화면을 紹介 못해. 映像を先日公開しましたが見ていただけましたでしょうか。 그 저거 まだ見られて 문장이 い 막 ない方のために 덩어리로 막 해가지고 저 本日 번역 こ 엄청 ちら 안 を 좋던데. 皆さんと一緒に見ていきたいと思い 저 ます。 써봤어. ではどうぞ。 So, I decided to call this meeting to introduce him to the rest of the squad. 정확도가 너무 떨어져가지고. I'll try not to get in anyone's way. 페르소나 리워드면 옛날 작품 그 리메이크 그건 거야? 원래 있던 작품? Wow, a spin-off with Swallow as the main character. 어머 일본 안 나오니까 완전 어색한 것 봐. Yeah, I watch it every week without fail. But this TV special is big news. Swallow doesn't usually make much of an impression, but there's a theory that he's actually stronger than Hawk. I heard that from a friend. I chose a long weapon so I could. 저는 match the 페르소나는 안 reach of an 해봤는데 adult. 페르소나 특유의 UI 그래픽은 너무 잘 기억하고 있어요. 그 빨간색. Oh, I hit my shin again. 왜 팔았지? Now's my chance. 원래 빨간 그거 있어야 되는데 빨간 UI. Catching this. 아 그게 시리즈 따라 달라. 얜 3라서 파란 거야. いかが 그렇군. でしたか。シーズとして活躍する初等部の少年天田健。 근데 옛날 작품이라고 생각 안 될 것 一緒に戦ってみてくだ 안 さい。 들리는데요? 보통 옛날 ペルソ 작품 ナ3リロー 다시 ドはこれまでに 살리면 3をプレイしたことのあ 그 る方 특유의 그 に 옛날 냄새가 初めてプ 나거든? レイする方にも 근데 自信を持って 말 안 하면 より 모르겠다. 鮮明に描かれる感動をお届けいたします。ペルソナ3リロードは2024年2月2日に発売予定です。皆様に楽しんでいただけるようチーム一同頑張っていきますのでぜひご期待ください。ありがとうございました。
2월? 금방이네? 잘못 봤나? 액박밖에 안 보였는데 방금 잘못 봤나? 액박밖에 안 보이던데? PC, 플스 뭐 이런 거 안 보이고? 기차 게임, 기차 퍼즐 게임 아닌가 이거? 잠깐 이거 원래 있지 않나 스팀에? 정발인가? 정발 얘기하는 건가 본데 스팀에서 이런 게 본 거 같은데? DLC? 아니면 정발? 둘 중 하나일 듯? 툴하기에는 지금 있는 거랑 별로 차이가 없어 보이는데 아, 2야 이게? 뭐가 다르지? 진짜 몰라요. 그러네, 2네. Unraveled 2 steams into early access in 2024. We continue our march through the most wanted with a game that's a truly handcrafted work of art. A stop-motion story of friendship on an alien seabed, featuring a lovingly sculpted ensemble of stranded weirdos. Let's take a look. Number 21, Harold Halibut. Hi. More than 10 years ago, we started building tiny 와, sets and puppets to make our game Harold Halibut. Now, the wait is almost 진심! 저거 클로이 애니메이션이라나? 저런 거 손으로 직접 만든 거? 개노가다 아니야 저거? 아니 게임 만들려 했더니 아트 했네? 가끔 저런 미친놈들 있음 게임 개발자 중에 그거지? 그냥 클로이만 만들고 저거를 따와서 3D화를 다시 한 거겠지? 완전 100% 클로이 그건 아닌 것 같은데 그치? 약간 얘네 이거는 게임으로 보기에는 조금 더 예술 쪽인 것 같은데 어드벤처 게임인가 보다. Humans are so unpredictable and complicated. There is almost nothing to understand. 수쿤! 저 뭐야 기린이야? 물고기인가? I thought you said it wasn't a vote. It's not. I just happen to agree with them. Is that not a computer? You may commence stage D as discussed. Something is afoot. 캐릭터 만들고 따온 것 같아. 순수 클로이는 아닌 것 같아. 너무 자연스러워. 아무리 기술 그게 좋아도. By the way, he's saying he's 물고기들인가 보네. You must understand. Sands of Aura is a great entry in the blossoming ARPG genre, and you can play it today on Steam. We have suffered, faced the corruption, ruin, and death. But we have also experienced ARPG? 요즘 인디 게임들 되게 감성 있는 거 많이 나온다, 그죠? 한참 약간 그 정신없는 거 많이 나오다가 Maybe together we'll find something here worth saving. PUE 같다고? 컷터뷰여서 그런 거 아니야? 아 근데 같은 ARPG 장르면 뭐 비슷하지 한 끗 차이긴 하지. 뭐야? 와 벨트 스크롤 실화냐? 야 요즘 벨트 스크롤 귀한데.
와 존나 오랜만에 본다 장르. 벨트 스크롤 장르 진짜 개 오랜만에 보는 것 같은데? 그러니까 이거 리메이크 아니라 신작이면 진짜 낭만 오지는 거고, 보통 벨트 스크롤 하면 예전 오락실 게임 다시 살리는 경우가 많죠. 뭐야 끝이야? 짧고 굵네. 요 약간 페이퍼 그거다. 페이퍼 아트라고 하나 이런 거를? 그 마리오 페이퍼 마리오에서도 썼던 그거잖아요. 이것도 뭐 용어가 있던데 페이퍼 어쩌고 저쩌고. 딱 보니까 이제 그쪽 류구만. 아크 아크랑 그 뭔지 알지? 그쪽 류 러스트 막 이쪽 장르. 어레그론에도 그 장르 때문에 사주는 놈들이 항상 존재한다는. 2023 has been one of the best years on record for RPGs. With Baldur's Gate 3 ushering in a renaissance for classic role-playing, could there be a better time for a game set in a new universe from Ed Greenwood, creator of The Forgotten Realms? For a closer look at the upcoming RPG sandbox, we traveled to Montreal, Canada to speak with the developers of Unforetold Witchstone. Factions, empires, gods, they rise and they fall. The actions of individuals set the course of history, and you are one of them. 뭐지? 왜 분할돼 있지? 이거 멀티 얘기인가? How will you shape fate? 위치 스톤? 현실이야? 현실이야 그래픽이야? 현실이지? 아씨. 아 요즘 게임들이 그래픽이 좋으니까. On the games I do creative direction and design. 헷갈려. The aspects of the tabletop experience. 와 TRPG. 와 주사위. The freedom is a big aspect, and not just the freedom, the sense 뭐가 of 나오려고? agency with that world. 이런 걸 빌드업을 하지? It's cool. You can do different things. 아 아까 but 위치 you want that 스톤. world to respond. And on tabletop, you have a game master. You 아 have 뭐야 other players. There's CRPG였어? always a response to the things you do. Freedom is also about creativity, feeling clever, feeling like you 그래? do things your way. 프리알파 영상이구나 아까 저게. RPG players are more free to do stuff that they want to do. Right. 그렇군. 어쩐지 저렇게 선택지가 있더라. 아 뭐야 주사위 왜 이렇게 못생겼어? 못생겼어. We decided that no. 아니 주사위 너무 못생긴 거 아니야? Sort of philosophically, the player can construct their own sentences. When it comes to dialogue, we added something that's really cool and unique, which we call the influence system, and it unlocks interacting with characters, talking to them at a really cool level. 저거 So you start by 바뀌겠지? determining something. 발덕에 영향을 많이 받긴 했나 보다, 그죠? Whether it's just following you around, meet you somewhere, attack someone, give you something they have in their inventory, or join you as a companion even if you want. And then you pick an approach. How do you want to go about that? You can go 새로운 CRPG 신작이라. about it. You can threaten them. You can blackmail them. You can argue with them 맛있으려나? logically if you have like a smart character. If you're a cleric, maybe you can convince them it's the right religious thing to do.
We decided on turn-based combat because 나는 턴제가 좋더라. 그러니까 그러니까 CRPG 중에서도 실시간 정지 게임이 있고 턴제가 있잖아. 난 실시간 정지 별로 안 좋아하거든요. Dialogue and a lot of the choices that you make in the game, we really want players to have the time to reflect, sort of make the best tactical decisions, even in combat. 거기 턴제도 바꿀 수 있고. You can find Unforetold Wheelstone on Steam. It's still in development, but you can wishlist it already and join the conversation about the game. 저는 순수 턴제를 두 개 섞으니까 이상하긴 하더라. 필라스 실시간 정지에다 턴제 우겨넣으니까 좀 이상하긴 하던데. 근데 이거 왜 이렇게 재미없어 보이지 이거는? 아까 주사위에서 짜기 식어서 그런가? 주사위가 안 굴러가고 숫자 나오니까 좀 이상하긴 하던데. In Unforetold Witchstone, launching in early access on Steam on January 25th, 2024. 아, 근데 턴제 단점이 그렇죠. 맞아요. 턴제 단점이 전투 인원수 많아지면 하루 종일 걸리지 내 턴 올 때까지. The Pc게이밍쇼 Steam page. Go to pcgamer.com/wish. 그나마 발더스 게이트는 좀 나은데 그 이제 배틀브라더스라고 SRPG 하면 거기는 상대도 막 열 몇 명. 우리 팀도 10명 이러니까 안 와, 내 턴이. Number 20. Star Wars Outlaws. 스타워즈? 잠깐 스타워즈 나온 지 얼마 안 되지 않았어? 뭐지? Hey there, I'm Ammunition. I'm a content creator, but if you couldn't tell, I'm also a huge 거? Star Wars 저번에 fan. 나온 건 다른 I'm really 거야? excited about Star Wars Outlaws. I have very high hopes for it because the Star Wars universe 게임 하나 나왔잖아, is very 스타워즈. cool. 그게 벌써 몇 년 된 They're 건가? focusing on kind of more of the original trilogy era, which is very cool. But I'm also happy that they are not doing a Jedi or Force sensitive. 최근에 나온 스타워즈는 thing, at least 괜찮았다고 that's what it 들었는데. appears from the trailer, but 스타워즈 rather 제다이 just 뭐 like a heist video 있잖아요, game, 하나. which should be 제일 최근에 really 나온 거. And I love seeing developers 아, 저번 건 lean into 리스폰이 만든 거야? single player games 아, because 같은 not everything needs to be IP인데 multiplayer, not everything needs to be online. I love 다른 single player stories that are 게임에서 crafted 만든 to be 거구나. just a really good experience from start to finish. So I'm really excited about it, and I hope the Star Wars Outlaws is a 10 out of 10. 아, 이거 뭐 게임쇼에서 본 거 같긴 하다. 아, 기억나. 이 게임쇼에서 봤다. 기억난다 저거. 트레일러는 진짜 잘 뽑은 기억이. 와, 이 뭐야 이 양덕 감성은 뭐지? 둠 스타일인가? 둠 스타일인가 본데. 진짜 이게 우주 양덕 그 옛날 90년대 양덕 감성 200% 진짜 200% 첨가. What do you mean? Don't test me. Hey, man! Boosters engaged. Finally. 로그라이트네. 그치? 아까 카드 선택하는 거 나오던데? 로그라이트 맞네. 약간 덱 짜고 그 스쿼드 짜고 뭐 이런 건가 본데. Ready for what's about to happen? 근데 전투는 실시간 아니야? 보더랜드가 딱 저렇게 생겼지. hits high noon when wild 로그라이크 bastards 맞네요. arise on Steam in 2024. Coming up on the most 어레기란 소리가 없네? 뭐야? 어레기 아닌가 본데 쟤는? creating Path of Exile 2 and 퓨이 나온다. 퓨이 나온다. We're giving away a 퓨이 custom-built 나온다. Intel PC. You like computers, don't you? Stay tuned for your chance to win. 퓨이 Let's 퓨이 continue 퓨이. our countdown, shall we? We have all heard that devils may cry. Do you know 퓨이? From Devolver Digital, a dreamlike game of diabolical skating. 퓨이 2? 우리 아는 거 나오는 거 아니야? 석궁?
Number 19. 와 앉아서 졸다가 깼음. We got our first glimpse. 아니 외국 저런 보드 게임 많이 내더라. Leaving us with fevered visions of a demon with glass skin, a skateboard, and a quest to swallow the moon. 저런 보드 게임이 잘 팔리나? Afterlife realm. 유난히 외국 게임들은 보드 게임 진짜 많이 내더라고. 우리나라는 보드 문화가 아니어서 그런가? Experts are desperate to land an unholy heel flip in the underworld. 이거 트위치에서도 볼 수 있고 유튜브에도 있어요. Now, 트위치 스케이트보드 아니고 아니야 방금 게임 보드 탔잖아. 이런 편견 없는 양반. City builder, a true pirate utopia is yours to build. 시티 빌더도 나온다네. Piracy lives on. 유토피아 스타일의 Republic 시티 빌더? Ireland. 아 트로피코? 가 아닌데 해적이네. 아 그래서 R을 했던 게 그 해적 모션 그 따라한 거구나. 아노인가? 아노가 딱 저렇게 생겼는데. 아 아노 냄새 쓱 나는데. 아노가 딱 저런데. 아노 아니야 이거? 배 나오는 거 보니까 맞는 거 같은데? 근데 왜 해적이지? 아노가 아니야? 아노가 아니네? 재밌어 보인다 이거. 해적 시티 빌더? 재밌어 보이네. 근데 일리 있었다. 너무 비슷해서 아노 아닐 듯. 그게 너무 웃겨. 파쿠리니까 누가 봐도 파쿠리 같아서. 너무 비슷해서 아니래. 진짜 아니었던 게 레전드. 아까 그거 재밌어 보이긴 하네. 시티 빌더. 이제 인디 게임들은 감안해야지. 저런 도저 인디 게임 아니면 잘 안 해. To add some mega corporate espionage to your Steam wishlist, find DataJack 2020 on the Pc게이밍쇼 Steam page at pcgamer.com/wishlist. The Most Wanted continues with the first strategy game selected by our panel of judges. Menace is coming to us from Hooded Horse. 왜 퓨이 얘기하다가 퓨이 안 나와 왜? And Overhyped Studios, the folks who made the gritty tactical medieval game Battle Brothers. Now they're trading. 설마 제일 큰 게 퓨이인 거 아니야? 마지막에 나오려고 그런 거 아니야? 그럼 그거대로 이상한 문제 있는데? 그거면 그거대로 문제 있거든요. 퓨이 2가 제일 마지막이면 그거대로 문제야. 큰 게 안 나온다는 소리거든. Number 18. Menace. 베브? 뭔 베브? 이거 베브 제작사 신작이에요? 이거? 얘들 새 게임 만들고 있다는 게 이거야? 아 진짜? 근데 완전 스타일이 다르네? 일단 SRPG는 맞는 듯? 4월 출시라고? 뭐야 금방인데? 아 근데 베브가 진짜 매력적인데 약간 조금 흔해지긴 했다잉. 이렇게 뭐야 끝이야? 더 보여줘야지. 뭐 탱크 조금 나오고 끝이야. 아 근데 저게 저런 게 대중적으로 먹히는 건 맞긴 한데 밸브가 먹혔던 거는 대중적이지 않아서 먹힌 거 아니야? 그 특유의 그 참수 이펙트와 사운드 약간 그런 재미는 없을 듯? 엑스컴 군대 버전 약간 이런 느낌인데? 저것만 봐서는?
배부 2 안 나오냐? 저런 거 말고? 난 배부의 그 장기말 같은 그 그래픽도 좋은데 뭔지 알죠? 장기말 같은 거 대가리만 존나 커가지고 스팀 소개란에 배부의 모든 재미 요소를 더 넣은 더 재밌는 게임이라고 소개하고 있다고. 상위 호환이라는 건가? 키치만 중세가 아닌걸? 다키스트임? 다키스트는 아닌데? 뭐지 이거? 닭돈같이 생겼는데 닭돈은 아닌가 본데? 닭돈인가? 그림체가 완전 닭돈인데? 그림체 닭돈 아니야? 저런 그림체. 근데 배경이 닭돈이 아닌 것 같아. 너무 맞는 것 같기도 하고. 왜? 건물 올라오네? 에? 딴 게임이네? 덱빌딩? 덱빌딩이네? Up next, one of our favorite studios, Obsidian, is expanding Pillars of Eternity into a first-person RPG called Avowed. Pillars of One of the Eternity요? things that intrigues us about Avowed is that it specifically 오늘 isn't setting out to put you in a POE가 아니라 Pillars of Eternity 얘기하는 거야? 아니야, 분명 아까 패스 오브 일자리 출하하지 않았어? 왜 Pillars of Eternity는 또 뭔 얘기야? And here's another curveball. Pillars of Eternity도 줄이면 POE이긴 하거든. 근데 그건 CRPG고. I'll say it again. We might be living in the best moment for RPGs. 필라스도 뭔가 소식이 있나? Number 17. 근데 오늘 Pc게이밍쇼에서 RPG가 진짜 많이 나온다. CRPG만 몇 개가 나온 겨. Super excited because of the studio making it, Obsidian. From Fallout New Vegas to The Outer Worlds, they've shown us they know how to make an RPG that I'm gonna love. When I was watching the gameplay trailer, RPG 진짜 많이 나오는데 이번 PC게이밍쇼에서? 주구장창 RPG만 나옴. 이게 발더게가 쏘아올린 공이냐? 엄청난 그걸 쏘아올렸나 So I'm 본데. looking forward to probably crafting and big, beautiful storytelling, big set pieces. 발더스 얼마나 팔리냐고? gorgeous, 아까 뉴스 dangerous 보니까 world to 밀리언 explore. 단위던데? And I'm gonna sink my teeth into it. 그 The 트위터 living lands 보니까 await in Avowed, coming sometime next 1.2 year. 밀리언이라 써져 있던데. Now, one of the cool things about PC games is that it's the platform for 1.1 the 밀리언이었대. eccentric 갑자기 and the 1 밀리언은 experimental. 넘어갔었어. This is the platform where unconventional games about hypnospace detectives or city builders on space wells are born, where Farming Simulator has its own esports scene. Our next game is in that same legacy of weirdness, but with plenty of interesting ideas underneath an art house 트위터 exterior. 대충 가갖고 숫자만 보긴 Indica is a 했는데 어디 meditation 기준인지 on 몰라. religion and authority, following a nun's existential journey with the devil by her side. Let's see what kind of trouble the game's creators in Kazakhstan are getting into. Let me tell you about Indica. Who is she? 빌더류도 많이 나오고 RPG도 많이 나오고. Well, she's a nun. A rather plain one, if you POE 아직 안 ask 나왔어. me. She prays a lot. Works hard. Really hard. 공포 게임이야? 왜 이렇게 무섭지? She even finds some time to chat with, what do you call it? Jot. Poor girl. Poor all girl. the boring places. Why do you want to go to heaven? 합작인가 보네? 인디카? 감성 보소? 이거 100% 호러 게임이다 이거. 야 이거 100% 호러 게임 같은데? 수녀가 주인공이다? 나도 재밌어 보임. 나도 다른 의미로 재밌어 보임. arrived on PC in early 2024. Next, we've got a new game in a genre that continues to evolve and grow.
the extraction shooter. 이볼브. Hawked is a colorful comic-style PvPvE game where players deploy to a stylish island called Exile to battle lizardmen and fellow mercenaries for the treasures of a lost world. Now playable in early access on Steam, here's a fresh look at Hawked. 요거 에펙 같은 건가? 아닌가? 마치 배틀 장면 같은데. 아니, POE가 마지막엔 그거대로 문제라니까요. 큰 거 없단 거거든. 야, POE가 제일 크면 그거대로 문제라니까? 내가 말했잖아. 인디게임쇼, Pc게이밍쇼가 아니라 진짜 인디게임쇼 된다고. 인디게임쇼냐. 근데 요즘 어지간한 큰 게임들은 지네들 게임 쇼케이스에서 풀어버린다니까, 솔직히 말하면. 내가 아까도 시작하기 전에 얘기했거든요. 진짜 큰 게임들은 요즘에 게이밍쇼 안 나와. 자기 게임쇼에서 풀라 그래. 약간 대세가 바뀌어. 그 코로나 이후로 좀 바뀌었어. 코로나 이후로 딱 코로나 시점부터 바뀌었어. 우리 그 전까지는 오프라인으로 막 하니까 애들이 달랐었는데 분위기가. 요즘엔 다 따로 하더라고. 그래서 챙겨보는 게 2배로 힘들어지긴 했어. 액박게임쇼. 이제 액박게임쇼 좀 큰 거 먹겠지. 액박쇼랑 뭐지 이 핑크 로봇은? Hawked is playable now in early access ahead of its full launch next year on PC and console. To claim free in-game items and premium currency, visit playhawk.com/rally today. Don't miss your chance. Make sure you drop into Exile with a full loadout for the full release of Hawked coming in 2024. Next on the most wanted countdown, Dragon's Dogma devotees finally get their wish with a long 드래곤 도그마 나오네요. 역시. 야, 이번 게이밍 쇼는 그냥 RPG 쇼다. 솔직히 말하면. Number 16. 이거 저번에 우리 쇼케이스 봤잖아. 쇼케이스에서 본 거 말고 다른 것도 나오나? 한번 봤던 거 그대로 나올 것 같긴 for a 한데. masterwork in open world monster slaying, you can't go wrong with 요것도 제가 엄청 기대하고 있는. Capcom has shown just how good 요거 it 좀 is at 기대 많이 하는 creating 중. these mixed action and fantasy RPGs 캡콤에서 with 만든 recent entries in 드래곤 the 도그마 Monster Hunter 2. series. And Dragon's Dogma 2 looks to continue that trend. Fresh crop of climbable chimeras and a bounty of befriendable pawns. The 너무 재밌어 endless 보인단 chain 말이지. stretches on in Dragon's Dogma 2. With Dragon's Dogma 2, we're 10 games deep into the most wanted, and things are about to get a lot colder. In 2018, Frostpunk won wide praise as a chillingly bleak city builder. 푸펑2 In a sequel 냄새. set 30 years later, new factions arise as resurgent humanity faces its new greatest threat, itself. Let's hear from the game 아까 시작하기 전에 developer in 프로스트펑크 Poland, 2 얘기 잠깐 했잖아요. 나오는 거 같은데? 푸펑2? 나오나 본데? Number 15. 나오네. 와. Frostpunk 2. 이게 게이밍쇼에 푸펑2가 풀리네. 야, 출시일도 풀리나? 야, 이거 출시일 풀리면 대박인데? We survived the storm. But it changed us. 아, 이거 좀 기대된다. Their survival was no longer enough. 출시일 풀리면 진짜 대박인데. We kept expanding. More and more people. 시티빌더 좋아하는 사람들 푸펑도 진짜 좋아하지. 재밌지. Different futures. Conflicting futures. 아, 또 이딴 식으로 공개하네. 아. 그럼 저번에 공개했던 거랑 별반 다를 게 없잖아.
아 그래? 화내려고 했는데 개발자 나와서 잠깐 수그러듦. Here at 11-bit Studios. What you've just seen is the first gameplay teaser of Frostpunk 2, and as you can clearly see, a lot 이게 has 무슨 changed since the first game, 티저지 especially the scale of our 임종들아. city. But what remains the same is harsh post-apocalyptic atmosphere that hopefully will resonate with you once again. Stay tuned for more, because the gameplay trailer for Frostpunk 2 is just around the corner. 트레일러. 이 새끼들 티저만 보여줘 티네. I'm Brandon Sheffield, the creative director of Demon School, and I want to tell you about our tactical battle system. This is the planning phase where we'll plot our movements, which can be rewound at any time. 와 근데 출시 공개 안 될 거면 나오지 말지. A king and a knight in chess. You attack enemies by running straight into them. You can see faded 1 point. 아니 출시도 안 나고 Not 티저만 deal damage, but stuns and 찍하고 debuffs 갈 거면 왜 enemies, 나와? reducing their defense. 저번에도 Now, 티저만 for other 찍하고 damage dealer 나오던데. Destin hits this demon, he'll do 2 인디 points. 게임들은 이렇게 막 게임 플레이도 보여주고 출시도 막 하고 그런데 약간 얘네들도 푸펑 제작진들 인디긴 한데 약간 인디 중에서도 조금 큰 인디 애들은 찔끔찔끔 보여주고 말아버리네. Once you're happy with your choices, you start the action phase and watch it go. These are the main puzzle pieces you'll be working with, but there are 15 characters, each with their own unique abilities. 자체 게임쇼 못 여는 애들이나 이렇게 보여주는 거야. 푸펑은 자체 게임쇼 여나 보나. 쇼케이스 여니까 저렇게 보여주고 친 거 아니야? 그렇게 생각해야지. 드래곤 도그마 여기 게이밍쇼에 나온 것만 해도 자체 게임쇼 나온 애들은 저렇게 조금만 하고 안 보여주잖아. 지들 거 보게 만들려고. 야 우리 이거 만드니까 우리가 쇼케이스 열면 그거 보러 와. 약간 요런 느낌? 그리고 그거 쇼케이스 못 연 애들이나 좀 이렇게 길게 보여주고. 도그마 캡콤 거예요. 캡콤 거 일본 게임. 뭐야? 뭐 갑툭 튀 나오는 거 아니야? The dark one. You want to stream. It will watch. It will follow. Do not leave. Stream. 소리 너무 We 무서워. are watching you. Stream. We are in your machine. Stream. We are in your skin. Stream. 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 Stream your death. 뭐 아빠가 스트리머라고? 아, 뭐라는 거야? Next, with the only game on the most wanted list that's available now in early access, 흑화육수라고? a team of retro shooter specialists are asking an important question. What if Red Bull played like FIFA? 절대 방송 켜! From New Blood Interactive, here's 절대 방송 켜! 디실방키 이러는 거야? Coming underport area and introducing us to the terrifying Crowman. Number 14, Gloomwood. 어서오세요. 약간 옛날 감성으로 일부러 그래픽 조진 것 같은데? 옛날 감성 만든다고? 옛날 감성은 한 끗 차이야. 짜치거나 그 감성 잘 살리거나. 둘 중 하나긴 해. Gloomwood opens the gates to the Underport District in early 2024 with more early access updates to follow.
Newegg is, of course, one of our favourite places to find upgrades, and later in the show, we'll be sharing some recommendations in our holiday wish list. But we've also partnered with Newegg to build a... Wait, am I reading this teleprompter right? We bought an egg-shaped computer. I'm inside. What's my target? One new egg. 알. Guess this is the egg. MSI 뭐야? 아니 이거 씨발 광고인가? See, you found my egg. 아닌가? 광고 같은데. The hell is it? 맞네. 그래 좀 이상하더라. 인텔 광고였네 씨. 근데 이상하더라. 아 나 정말. 이놈들이 진짜. 알겠지? 스폰 붙었으면 해야지. 퀄리티 제일 높아 진짜. 아 이게 MSI가 너무 떡하니 보이는 거야. GTA도 언급이 나오네? Let's hear from our voting panel on how GTA 6 earned this position in the countdown. GTA 6요? Number 13, Grand Theft Auto 6. Yo, what's up, guys? My name is S-Fan, and I just wanted to share with you guys how incredibly excited I am for Grand Theft Auto 6. My personal pick for the GTA 6 딱 하면 나왔는데 여기서? most wanted has to be Grand Theft Auto 6 because at this point it has been 여기서? 10 years. 난 얘들 자체 게임쇼에서 보여줄 줄 알았는데. Storylines are always absolutely fantastic. 대박! It's one of the greatest video game franchises of all time. 티저 풀리나? I'm excited to dive into 대박! a new immersive world. 야 이거 존나 큰 건데? Surroundings. Just the amount of 솔직히 things that you 떡밥 can do 돌긴 in this 했었어. open 뭐 world 내년에 sandbox 트레일러 and 나온다고. screw around. 내년 1분기 트레일러 나온다 떡밥 돌긴 했었거든요. Acquired CFX, which is the company 뭐가 that 풀리나? owns 5M. 아니 and POE가 왜 that is GTA보다 where 뒤지? NoPixel is hosted, and NoPixel is one of my 좀 말이 안 favorite 되는데, GTA roleplay servers. I hope you guys are excited as I am. I think Rockstar has a lot of hype around it right now. And very excited to see what it holds. 12월에 나온다 했나? I hope you guys enjoy it when the game comes out. 아 뒤네. POE가 뒤야. 내가 저렇게 얘기하고 마지막에 보여줄게. 약간 이거네. 아 오케이. 오케이. 일단 큰 거 이거네. 인디 게이밍 쇼 하고 있으니까 얘들아 나가지 말아봐. 우리가 GTA 6 보여준다. 앉아 있어. 그대로 sit-down해. 약간 이런 느낌인데. 채널 고정. GTA 6 티저 공개하도록 하겠습니다. 약간 이런 느낌. 왜냐면 솔직히 지금 약간 그랬거든. 좀 긁긴 했어. 뭐 하는 건지. 끝까지 몰라. 그러니까 아까도 POE2 언급하고 그랬잖아. 가지 말라고. 인질. 와 GTA 6 기대가 됩니다. 아 내년 근데 GTA 6 티저가 지금 나오는 거면 아마 트레일러도 아닐 것 같아. 티저일 것 같아. 트레일러가 아니라 티저라면 아마도 출시는 더 뒤에겠죠. 와 근데 크다. Pc게이밍쇼에서 나올 줄 몰랐네. 솔직히 내가 Pc게이밍쇼는 조금 뭐 고만고만한지 큰 거 안 올 거예요. 약간 그래봐야 뭐 쌉푸팡2? 약간 이렇게 얘기했잖아. GTA 6는 지들 게임쇼에서 하지 여기서는 안 할 거야? 막 이랬는데 알고 보니까 게임 쇼케이스 할 테니까 제발 봐줘. 우리 일하고 있다. 이거 보여주고 이제 빠지겠다. 트레일러면 더 좋지. 바레인 같은 거냐고? 뭐 흔한 그쪽 장르죠. PC 게임 쇼면 동시 발매냐고? 그러겠죠? 아닐 수도 있어. 근데 보통 콘솔 독점은 PC 게이밍 쇼에서 본 적 없는 것 같아. 독점은. 독점한 애들은 플스 게임 쇼에서는 본 적이 있는데.
Our next game rounds out a killer combo of high-profile fighting games that have hit PC in the last year. 파이팅 게임? Fight. 격겜? 아니면 Number 12. 아 철권! 아 맞다 철권 있었지! 아 맞다! 아 격겜 뭐 있지? 이러고 있었는데 아 맞다 철권! 아 맞아 철권은 뭐 워낙 쇼케이스에서 많이 봐갖고 출시한 줄 알았네. 아니 하도 게임쇼에서 하도 봐가지고 왜 출시한 줄 알았지 나? 아 맞다. 이거 언제 나와요? Tekken 8 weighs in right in the middle of our most wanted list. 저번에 클베였나? 아 조만간 나오네. We're moving forward in our rankings with a sequel to a Metroidvania favorite. We're talking of course about Hollow Knight's Silksong. Oh, hey Frankie, I think you could use a little. 설명 보니까 공개 순서가 심사위원들이 뽑은 기대작 순위라서 늦게 나올수록 기대가 많이 되는 거라고. 아 순위가 그래서 저 순위였군요. 심사위원들이 기대한 게 뒤에 있고 큰 게 뒤에 있는 게 맞는 게 GTA가 제일 마지막에 나오겠네요. GTA 6. 미쳤다 GTA 6. 나오면 무조건 해야지. And so is my excitement for Hollow Knight Silksong. Number 11. Hollow Knight. 어? 시리카스? 어머 뭐야? 야 씨. 인디 게이머들 난리 났겠네 지금? 뭐야 이거 갑자기? 야 시리카스 뭐야 이거 나온다고 이게? 이게 존재하는 게임이었어? 나 소름 돋았어 갑자기. 나 이게 왜 11위야? 나 존나 소름 돋았어 지금. 야 쉐이크송 기원하는 유튜버 있거든요? 걔 1000일 넘지 않았어요? And if you look at the Silksong trailer, you're seeing all sorts of new moves that allow you to dance around your 공개는 enemies 진짜겠지. 그 이후로 소식이 없는데? It makes me really excited for the second-to-second experience. 그 이후로 아무 소식이 But the 없어. third and the biggest reason is exploration. Team Cherry are masters of this. 설마 뭐 나오나? 여기서? Original Hollow Knight. When I finally was able to get there, there would be 날짜 나오나? 날짜 나왔으니까 나온 거 아니야 지금? 날짜 안 나왔으면 보여줄 이유가 없잖아. 야 이게 11이면 12부터 다 큰 건데. 이래내 날짜 안 나오면. I literally can't wait for Silksong. Thanks for your Silksong expertise, Sean. What began as a spin-off expansion to Team Cherry's 그래서 beloved 11위였네. Metroidvania is 야 now 그래서 one of our 11위였네. most sought-after sequels. Assuming it leaves hiding somewhere. 그래서 11위였어. Before we move forward with more previews, we want 저 이상하다. 이게 왜 11인가 했네. 이유가 있었네. Follow the QR code on screen and complete our Pc게이밍쇼 viewer survey, and you could win a custom-built AC Garage gaming PC. 이게 액박게임쇼에서 나왔는데 이번에 Pc게이밍에 나와갖고 날짜 나온 줄 알았는데 도섭하고 아니 개웃기네. 저 정도면 티베깅 아니에요? 티베깅 하는 수준? Two people have been reported missing. A male and a female were last seen heading to the forest 2 days ago. A teen has not been seen since September 24th. We had a chance to speak with the mother. 뭔데? 3 years since he's been missing. 이거 공포 게임 많아. About the lake. Do you personally believe that there's something sinister hiding in there? No, of course not. People love ghost stories, but in the end, they're just stories. 유령 이야기란. 외국은 할로윈이어서 그런가 봐. 아니 이거 개 무섭게 생겼네. 나 저런 카메라 뷰 개쫄림. 제발 밤에 저런 낚시 하지 말라고. 무서워. 뭐야 탈콥 아니야? 탈콥이다. 야 이거 탈콥 아니? 아닌가? 여기 탈콥 같지? 탈콥 아님 이거? 뭐임? 탈콥이? 아닌데? 이거 뭔 게임이? 아니 탈콥 아님? 타르코프 시체 어디 갔어? 아니 아니 탈코 같은데 아무리 봐도?
탈콤 아레나 아니야 이거? 어? 누구세요? 아니 누구세요? 야, 표절. 오케이. 뭐라고요? 그레이존? 또 속냐고? 재밌어 보이는데? 어렉. 아니 어렉이란다 그. 아까 얼리언 엔진 5던데. 나 왜 자꾸 속냐 이거 보면서? 게이밍쇼 보면서 몇 번 속는 거니 지금? 아니 근데 진짜 탈 것 같았어. 인벤토리도 그렇고. 왜 내가 탈컵 아닌 바로 했냐면 그 도트 있잖아요. 홀로그램 도트 눈가리가 완전 그 탈컵 그래픽이랑 비슷해가지고. 그리고 인벤에서도 그렇고. 이거 한국 게임이야? 외국 게임이지? 이렇게 한국 게임 냄새 나냐? Bringing cinematic action choreography, Spine is coming soon to PC. We're just minutes away from starting our top 10 countdown. And make sure you stick around all the way to the #1 game on our list to see some exclusive gameplay. 탑 10에서 1등은 GTA 6. Here's a message from our friends at 저거는 GTA 6 예약. POE 몇 위에 있을까? POE 2 내 생각에 한 9위? 9, 8위? 4등까지인가? 5등 안에는 안 될 것 같은데 나는. 아니 나도 외국 지금 거의 RPG 게이밍 쇼니까 높을 수도 있겠다. 똥개 패스. For its first post-Destiny release, Bungie is taking a walk back in time for our first entry in the most wanted top 10. Wielding 30 years of sharp shooter design, the studio is busy carving a new extraction shooter from the series 데스티니 뭐 있는데? Halo. So far, we haven't seen much of Marathon, but its mix of rampant AIs, mysterious alien precursors, unknowable space entities, and high saturation clone firefights are more than enough to earn slot number 10. Here's a special message from the studio. Number 10. Marathon. 아 마라톤! 번지에서 만드는 거? 아 이거 좀 나는 솔직히 요거 티저에 티저 나왔잖아. 트레일러 나오냐 이제? 저것만 보여주고 말았어 저번에 게임쇼에서. 이거 또 이거만 보고 끝내는 거 아니야? 딱 요거만 보여주고 끝냈는데? Hello, I'm Christopher Barrett, franchise game director on Marathon. 그래서 내가 이거 대체 뭔 게임인데 나 이랬거든. Marathon has received since its announcement. 불신 가득했다고? 아니 나 계속 속아가지고 이제. Anticipated games on PC is an honor which. 스킴쇼 아니에요? 그러니까요. The whole team's hard at work right 저거만 now. 보여줘. 그때 빠졌어. 더 보여줘야 돼. The extraction shooter genre. And the next time you hear from 또 달 us, 부쉈다고요? we'll have a lot more to show. 데스티니에서도 달 부쉈음? Thank you. 아니 개새끼들 진짜 스캠쇼네 진짜. 개발자 한마디 붙이고 게임쇼 하네 이 새끼들이고. My creation has gone rogue. 아니 인디 게임만 이렇게 보여주면. Rebuild it. I might die. 아니 인디 게임만 이렇게 보내주면 전작 중요한 거는 근데 여기에 나왔다? 여기에 나와서 개발자가 한마디 했다? 그러면 뭐 조만간 뭔가 낸다는 건가? 라고 행복해로 한번 굴려봅니다. 되게 특이하다 이거. 맵을 만들면서 가는 건가? And I am in control.
맵을 만들어 칼란드라라고? 아씨. Welcome to Crashlands. 마블? 까마니 그거 봤어? 마블 배널로드 하니까 생각나는 게 아까 나왔어. 까마니 보셨겠구나. 베브 개발자 만든 거 보셨어요? 중세가 아니던데? 리얼 베브 2나 내주지. Crashlands 2 drops onto Steam in 2024. At number 9 on the most wanted is the product of a simple design philosophy. If you look hard enough, you can always find somewhere to put another skill tree, even if you end up making a second game in the process. Warm up that left mouse button because we're about to show you some Path of Exile 2. We traveled all the way to New Zealand to speak with the team, climbing the highest mountains to visit their studio in Auckland. 빨리 가! 구등. PA 구등. 오케이 구등이면 오케이. 뭐 나오냐? 씨발 봤던 거 나오면 뒤진다 진짜. 석궁 나오면 뒤진다. 석궁 나오면 진짜 스캠쇼. 새로운 거. 오케이. 새로운 거 나온다? POE 아직 중소라는 거야. 아까 좀 대기업들 보셨죠? 그 대기업들 특 보여줬던 거 또 보여주면서 한마디 입만 털고 끝. POE 특 대기업 아니기 때문에 새로운 거 보여줘야 함. 아 뉴질랜드 소개 오케이 확인. 마오이족 중요하지. 오케이. POE 2 사클 있겠지. 사옥 소개 오케이. 조금 창피할지도. 그럴 수 있어. 뭐냐고? 아 최근에 POE가 사옥을 바꿨어요. 그래갖고 자기네들 Path of Exile 2 is basically our 사무실 next 바꿨다고 generation 자랑 action 중. RPG. And one of the things we really wanted to make 우리 sure 털보 that we were doing with POE2는 it 빡빡이 아니에요. is 이제 to make 털보라고 the 부르시면 action 돼요. combat 우리 really, 빡빡이가 really 디렉터가 아니기 excellent. We just want to make 때문에 sure that anyone 다른 playing the game, 디렉터, you can play it like an action 털보 game. 디렉터. Feels fun to play. You know, we've added things like dodge rolls and 그래서 cancel 불이익가 and things like 생겼습니다. this. And it just means 빡빡이였으면 that the 근본 없다면서 안 game just 넣었을 feels a lot 불이익. better than it previously did. 빡빡이 As 어디 well 갔냐? as everything 빡빡이는 else you'd POE1, expect from a POE2는 sequel to 털보. Path of Exile. One thing in particular that sets Path of Exile apart is 디렉터가 완전히 달라요. depth, but in the itemization systems, crafting systems. 근데 사람들이 POE2 빡빡이가 만든 줄 알고 빡빡이 욕할 것 같아. Encounters, like we have over a decade of content that is going to be available. 빡빡이 없으니까 할 만하냐고? 잘 생각해. 빡빡이보다 더 심할 수 Path of 있어. Exile 2, we really want to keep the mechanics from Path of Exile 1. 둘이 왜 둘이 공동 디렉터일까? 잘 생각해 보면 끼리끼리라는 말이 우리나라에 존재하죠. Much more accessible for someone coming at it for the first time, and keep that depth there, either hidden away or much more natural to understand. I think there's a big difference between depth and complexity. 봐봐, Path of Exile 2 in some 관상이 ways is less 털보 complicated than 눈빛 좀 봐. Path of Exile 1 관상이 because 또라이잖아요. we've simplified the sort of technical 광기 complexity 어린 around 저 doing 그 things like the way you socket skills and things like that to make it 조심해야 easier 돼. to understand. But at the same time, we're making sure 봐봐. that we keep all the depth in terms of character options and things that you can do. 약간 everything's still there as far 막눈광상이라니까? as, like, what can I do to build 막눈 my character. 광상이야. It's just that it is easier to do so because you don't have to be worrying, for example, about when you're changing your items that you're going to break the way your skills are working and things like that. So I think that actually new and regular players can tolerate a lot of depth. It's the complexity that we want to try and avoid. The dodge roll actually came about because we really wanted to be able to find a way to having some skills that took longer to do than other skills. But the problem with that is that skills feel really terrible if you start them and then you can't get out of them. So we really needed a way to make that interruption be possible, and the dodge roll was a really great way to do it. We actually already had a philosophy for 분위기를 Path of Exile 2 다찌르려 boss design. We wanted to make sure that everything was dodgeable. But previously we were just doing that by running 그래픽이요? around. But I think the 그래픽 dodge roll 좋은데 has actually changed a lot of things, and especially 그렇지 않아? because, you know, now that you can expect a player to be able to do that, it means that we can have the expectation and the balance as well. 얼마나 그래픽을 Done 올리려고? fresh design on everything. We've taken some elements from 저것보다 POE 이제 더 1 in terms of 올라가면 monsters, specific monsters, 픽스 and 못해. brought them over and kind of because they were fun to play. Like why not replicate something that is 그래픽 still 좋은 fun 게임 to 하려면 play? 이제 But of 트리플 course, A급 게임도 it's all 있잖아요. fresh 헥슬 coat 말고 paint. 다른
다른 그런 거 알아봐야 돼. Definitely new systems. I'd say a lot of 저것도 걱정해야 돼요. For example, which 저 정도 그래픽 올라가면 또 걱정해야 돼. We have secondary AI systems that allow the monsters to do skills while they were performing another skill. 아이템 떨어지고 뭉칠 거 생각하면. Skill, a monster can now do the same thing. We have a lot more monsters doing interactions with the environment, so interact with the world more. 컷신 같은 건 안 생기려나? A lot more, like in one of our areas, the Isle of Ken, we have monsters riding on top of another monster, and then when they get close, they all jump off. There's a lot of design changes that have had to gone on to take into account the way that the new skill system works. So with something like the Mercenary now, we're developing how crossbows should work. We kind of really looked at that and thought, okay, how can we make 2년 전 공지 보니까 개발자란다. 직원 늘려갖고 165명까지 늘려놨던데. And so therefore it makes the whole experience just feel so different than what a bow feels like. 사실 저거 석궁이라고 볼 수 있나? 나는 저거 총 같아. And I think that as we approach each different character class, we're thinking like, how can we make the skills here feel so different than every other class? For a lot of the really unique skill sets like the crossbows, 근데 재밌어 보긴 한다. 나오면 할 듯. Basically guns. There's a lot of work that's been done in other games to make those feel great that we had the opportunity to bring into Path of Exile, and there's a lot of lessons of what works well in a shooter that can work well in an ARPG if you do the work, get the animations right, get the timing right. We've done a lot of core system changes to make it so that it feels like you've got as much control as you would in a shooter-focused game. There's a lot of what have other games done well that we can bring into Path of Exile that no ARPG is really built on because they don't have the crazy level of skill variety. 모션, 액션성 이런 걸 엄청 강화했더라고. We're going to be showing off 2 of our character classes. We're really deep diving into the mechanics, and we're really excited to show that. So if you're interested to know more about Path of Exile 2, then tune into that later today. 사크를 없애진 않았을걸요? 있을 건 다 있을걸? Magics, not to be feared. Now, if you're anything like me, you leave your Christmas shopping to the absolute last second and then speedrun the entire thing in a single afternoon of guest checkouts and regret. 디아블로 생각하면 돼. What to buy the PC gamer in your life? 제가 P2 well, our good friends at Intel have a few ideas. 저것만 봤을 때는 그래도 재밌지 않을까 이렇게 하다가 짜게 찍었던 포인트가 있어요. 제작대 없음. 거기서 끝났어. 무자비 한번 하고 오시면 돼요. 제작대 없음에서 끝남. POE1 생각하면 안 돼. 절대로. 다른 게임이야. 근데 그 다른 게임으로 봤을 때 얼마나 재밌을지는 솔직히 모르겠어. 까봐야 할 듯. It's the perfect combination of processor, graphics card, big 240Hz screen. 그래, 너 해봤잖아. 저 양반이 이번에 콘 실제로 가고 실제로 플레이하고 the magic of frame generation for a buttery smooth experience. This is the Gigabyte 다른 게임이라니까. 다른 게임. 근데 그 다른 게임으로 나왔을 때 얼마나 재밌을지는 솔직히 감 잘 안 와요. 우리는 POE1을 기대하고 그 기대치에서 생각을 하니까 그래도 재밌지 않을까라고 생각을 해야 되는데 조금 기대치를 많이 낮추긴 해야 될 거야. If your needs are a little lighter, there's only slightly smaller 15-inch AORs. 기대치는 많이 낮추는 게 나을 듯. You still get a 20-thread Intel CPU with the same RTX 4070 GPU inside it and a high refresh rate QHD screen. It still packs a serious punch, and if you want serious frame rates from the latest games, either of these laptops has you covered. We've also got the MSI Katana 17 gaming laptop, an i7 13620H processor, RTX 4070 GPU, 32 gigs of DDR5 memory, and a 1TB. 저는 솔직히 말하면 POE1의 재미는 절대 못 따라갈 것 같긴 한데 내가 섣불리 얘기를 못 하겠는 게 만약에 재밌게 나오잖아? 그러면 얘네들 증명하는 거잖아. 우리가 템포 늦게 하고 액션도 살리고 작업대 없애고 수은까지 다 없앴지만 재밌는 걸 증명하잖아요? 그러면 그건 인정해줘야 돼. 그거는 증명해야 돼. 아니 그거는 인정해야 돼. Next, MSI's Aegis gaming rig, carrying the i7 13700F CPU. 그러면 유저들 인생 망한다. 이제 그렇게 해서 재밌다? 그러면 이제 우리 인생 걱정하면 돼요. With 2 terabytes of storage. So yeah, you remember 그리고 별로잖아? 맞아. 별로면 POE1 하면 돼. 오히려 1이랑 2랑 분리된 게 다행이라고 생각하면 돼요. 도망갈 구멍이 있다는 but also 거니까. throws in a little RGB gaming flair. Inside this monolith, you'll find a beefy 24-thread Intel CPU and way more memory and storage than you'd usually find in a PC at this price.
finally, we have the 12th Gen Core and Arc bundle. An i7-12700K CPU and the Arc A770 with a $50 discount. But there ain't much that can top the feeling of building a gaming machine with your own two hands. And these Intel Silicon bundles will allow you to do that at a bargain price. For us, pairing a 12th Gen i7 with an ASRock Arc 770 is a real smart money play. 원안 할 것 같다고? Because these older 모르겠네. CPUs share 나는 a 원하는 ton of 사람들은 DNA 계속 with the 원할 것 latest 같은데. 14th Gen chips. 너무 And 압도적이야, this 원이. graphics card has only got faster since launch. 원을 하는 사람들은 그러니까 원에서 좋아했던 포인트들이 2에 없잖아요. 그러니까 원에서 좋아했던 포인트들이 2에 없어. 오피셜로 없단 말이야. 오피셜로 없음. 다양성, 뭐 제작 이런 것들. 그런 거 좋아하는 사람들은 원 절대 못 나. 2에 있는 원의 재미 요소가 사실상 거의 없다시피 해서. 계속 없는 거냐고? 오피셜로 박았다니까요? 제작 때 없다고. 에콘 쇼에서 오피셜로 박아버렸어. 그러면 일단은 계속 없다고 봐야지. 이게 뭐야? 레이스 게임인가? 저놈의 거는 아직도 나오냐고? 뭐 유명한 게임이에요? 아니 이거 뭐 옛날부터 있던 게임이야 이거? 저놈의 거라니? 뭔데 이게? 로고 보니까 좀 옛날에부터 있었던 게임인가 보네? 스타워즈 레이싱. 오래된 게임이야. Pod racing. The whole reason we're here today is because, yes, there are an incredible amount of video games, and we want to help you decide which ones are the most deserving of attention. But if you're watching and wondering, hey, why isn't the Elder Scrolls 6 one of the most wanted games? Well, let me explain. Our voting process for the most wanted list prioritizes games that are imminent and that we know lots of information about. The more confident we are in the release date, the more rewarded it is by our voting system. But still, there's a long list of high-profile games that have been in dark mode for years and years. While theoretically enormous, they're frustratingly absent from the public eye. So, just to give them at least a moment of acknowledgement, I'm going to see how many of these I can rattle through. Ready? The Elder Scrolls 6, Bioshock 4, which was announced 4 years ago, the eventual Cyberpunk 2077 sequel, The Witcher remake, Project 007 from the team that made Hitman, that's probably going to be incredible, Dragon Age Dreadwolf. Come on, BioWare, let's see it. Death Stranding 2, Star Wars... 데스 스트랜딩 2? Yes, the Tom Clancy's Splinter Cell remake. Oh, and that untitled Fallout like RPG from New Blood Arm 4, that League of Legends fighting game that looks really good. 막말하고 있는 것 같은데, game, the new Indiana Jones game, Wolfenstein, Good and Evil 2, which has been in development for something like 15 years. 그냥 막말하네, 막 뺐네 이거. While I catch my breath, let's see a couple of games. 저 중에 하나 있겠다. 희망상. 희망상이겠지 뭐. Our world is in chaos. The gods and their armies of the dead seek to rule over everything we call home. 뭐지 이거? I'll be damned if I let that happen. 신작인가? My name is more 처음 보는데? 소울 냄새 난다? Soldier, God killer. 약간 갓 오브 워 스타일인 것 같기도 하고. 뭐냐고? 모르겠어요. 제목 아직 안 나오고. 포스트포크 냄새 난다고? 갑자기 확 식네. 플린트락? 플린트락? 뭐지 이게? 처음 봄. 여름에 나오네, 내년 여름.
Time for a word from our good friends. 아, 총 이름이야 저게. Mad Mushroom is a publishing company that is going to be a little different from other publishing companies. Mad Mushroom gives us the opportunity to enter the games industry while at the same time elevating and amplifying the message of hundreds of indie developers. You are literally working hand in hand with influencers to figure out how to make your game as enjoyable as possible, not just to play, but also from a content viewing perspective. If you're a developer and you're interested in us publishing your game, you can go to madmushroom.gg. Check it out. We're very passionate and we're very excited about what we're doing here. In a city that never sleeps, innovators like Here in Short and the All Street New York City Collective remind us that with the right tools, like the Alienware laptop, the boundaries of art and technology can be pushed beyond our imagination. 순위 올라가니까 광고 때려 박는 거 보니까 큰 거 있긴 한가 보다. 점점 뒤로 갈수록 하나 소개하고 하나 광고하고 하나 소개하고 하나 광고하는데 이게 뭐 있긴 있나 봐. 근데 꽤 길게 한다, 그죠? 나 30분 컷 할 줄 알았는데 꽤 길게 해서 다행이야. POE 전까지 시간 때울 거 있어서 좋은데. Your goal is to explore a serene fantasy realm of ancient wonders and natural beauty, solve its mysterious puzzles, and unveil the secrets of the islands. We designed the world to be brimming with thousands of handcrafted puzzles, each of them carefully placed throughout the 퍼즐 게임 맞는 거 landscape. 같은데? You might start off solving logic puzzles and then decide to search for hidden objects or go find some perspective or memory puzzles to take on. Designed by some of the best minds in puzzle design, our puzzles vary in difficulty and are thoughtfully crafted to be relaxing, challenging, and satisfying to solve for newcomers and seasoned puzzle fans. There is no linear path in Islands of Insight. You choose where to go, which puzzles to solve, and in what order, all at your own pace. You can solve puzzle quests to unlock new areas in the campaign, or explore the main island, an expansive open world where most of the puzzles and secrets are found. Wander around the sublime landscapes on foot, or glide above them. 저런 퍼즐 게임 유명한 거 하나 있어. 저런 색감에. Interactions and collaboration between players. You can interact with others for a bit of guidance, or you can play entirely on your own. This is your adventure. In today's fast-paced world, we hope Islands of Insight delivers a sublime escape for players looking to unwind. If you want to discover more, play our demo today on our Steam page. 위트니스였다. In 1999, Homeworld brought RTS space combat fully into 3 dimensions. Now, 20 years after Homeworld 2, it's a very different world for real-time strategy. And an excellent time for a comeback. From Blackbird Interactive, this is Homeworld 3. 3 나온다는데? 이게 8이야? Number 8, Homeworld 3. 이게 8인데? 와, 요즘 시대의 RTS? 야, 요즘 세대의 RTS면 귀하다니. 나오긴 나오냐고? 몰라요. 여기 게이밍쇼 얘기하는 거 보면 어그로인 수도 있어. Homeworld 3 is a 3D strategy game set in space. It's incredibly cinematically compelling. 내년 4월? When we were first starting up on Homeworld 3, we were thinking, what are some of the coolest spectacles you can think of in the universe that you would want to play in or around? RTS야 이거? 이렇게만 봐서 RTS 아닌 것 같아. Our original dream of Homeworld 2. 맞아, RTS가 요즘 경쟁력 엄청 떨어졌지. 안 하지. 2000s, the vision for Homeworld 3 was utterly impossible to make. Massive coronal sun ejections, massive battles in asteroid fields, massive environments. 그냥 완전 megaliths, you know, like gigantic Death Star-sized things that would create an interesting landscape for 그나마 RTS 현역은 AOM 정도 아니야? We had to wait 20 years AOM까지인 것 같아. before we could do that. So anyone who's interested in
strategy or strategy-like games. 이런 We RTS want to 어떻게 해? 어려울 immerse 것 같아. basically anyone who loves science fiction. For us, Homeworld 3 is a love letter to the 이브 온라인 fans 다르죠? of the 완전 다르죠. franchise. 이브 They've been with us over 온라인은 the last RPG인 20, 22 거고 years. With Homeworld 3, we want to just 요거는 continue RTS는 that amazing feeling that you got 스타크래프트라고 from 생각하는데 playing Homeworld 1 back in the day 군대 and 지정에서 give that to you again. 전략 짜가지고 You can play 전투하고 Homeworld 3 약간 이런 at the 거. pace that you want to play. 딱 그쪽으로 생각하면 돼요. Pause is going to allow you to actually just pause the game 정지가 되네? 100%. We have a classic controls, which you'll know and love from 보면 Homeworld 이제 2, and then we have our modern control scheme, and that one is built around FPS controls that you know and love from the games that you've played before. So mobile players, RTS players from other games will be able to quickly understand. Okay, if I want to go somewhere, I just click on this element. 그러니까 Cinematic combat is such a 정지가 huge 있다? pillar to the 그럼 franchise. RTS 아니지 We 않아? want you to be able to get in there, find the coolest camera angle, and 아 enjoy 싱글은 it. 정지가 원래 됐어? For anybody who's never played a Homeworld game, they'll be able to get right into the action. 아니 PVP가 아니야? We wanted choke points. We wanted interesting strategic decision making for the player. When engaging in combat, terrain will actually matter. We have tunnels where you can actually take your fighters and frigates through those things, and that will actually remove you from enemy sensors so you can ambush them. You can actually use a larger ship 그걸로 to 생각하면 take 되나? fire for another ship. 스타크래프트도 싱글 혼자서 하면 퍼즈 되잖아 퍼즈. we focused a lot on 퍼즈 되는 거라고 생각하면 wasn't 되나? already available for us. 그런 느낌의 정지인 거야. 근데 근데 그러기엔 아까 정지해놓고 조정하던데? that the game would have that separate Homeworld from any other 스타는 game. 퍼즈만 해놓고 아무것도 못하잖아. The skybox and the lighting 저거는 to give that 퍼즈 feel 하면서 of being in space. When you go into a nebula, the ship understands 발더스 게이트 how 우주판이요. much 아니요. 발더기의 장르는 아니에요. which will affect the concept of fog of war in the game. 발더기 같은 게임이 아니야. RPG 아니야. Persistent damage on the ships, and so then we focused on what that system would be like. You'll see the history of your battles as you go through the whole campaign. Please wishlist and pre-order the 스타크래프트 game. 같은 장르야. We're super 스타 excited 장르. to have you. 어려워 보인다. A myth, a tale of a long forgotten saint. 얘네들 순위 뒤에 인디 게임 하나씩 계속 껴넣네. 그 약간 영화계가 그렇잖아. 영화계가 영화 대작 하나 하고 좀 구린 영화 하나 껴서 팔잖아. 약간 그런 느낌인데. Nor completely barren. It swallowed up everything that was given. 인디 게임이 하나씩 껴서 파는 거. 낑겨갖고. 그니까. 인디 게임도 뒷순서에 있는 애들은 더 잘나야 되는 거 아니야? 하긴 저거 만약 인디 애들 안 넣어놨으면 30분 컷이었을걸? 근데 또 인디 게임 쇼는 사람들이 안 봐요. 솔직히 이렇게라도 껴야 돼. 이 정도면 아니요. 5시에 딱 끝난 것 같은데? 딱 5시 컷 할 때? 저런 요거는 플랫포머 쪽 아닙니까? Perhaps you've heard of an obscure little indie game called Stardew Valley? 플랫포머 아니라 Or maybe the hundreds of cozy life sims it inspired. Whilst its imitators are busy trying to rebottle the farm life lightning, Stardew's solo dev is leaving the barnyard behind. From two editors at PC Gamer, Lauren Morton and Molly Taylor, let's hear more about this highly anticipated follow-up. 이게 8이냐고? 아까 그거. 홈월드 3가 8이. Haunted Chocolatier. 이게 7이라고? 이게 뭔데? Molly, you and I end up talking about cozy games on the PC Gamer Chatlog podcast quite a bit, which is why it's so exciting that its creator, Eric Baroni, is currently working on his next game, Haunted Chocolatier, where instead of us being on a farm, we're like running a chocolate shop instead, which sounds super exciting. We haven't seen a whole lot about Haunted Chocolatier yet. We've seen a brief trailer and we've seen some screenshots. We've seen like boss battles potentially. We've seen a bit of the new cozy town. We've seen some expanded combat over the Stardew Valley formula.
so we're definitely anticipating hearing more about it. 그러면 인정. So I'm really excited to see how Baroni is going to take that 그러면 formula 인정. and evolve on it. And I have a 봐봐, pretty good 생긴 게 딱 feeling that 스타드밸리야. Ninja Chocolatier is going to be setting the 그럼 standards 인정인데? for cozy games for years to come. 근데 왜 이름이 초콜릿도야? 이거 스타드밸리 제작자가 만든 후속작인가 보다. Assistance required on the corner of 5th and 24th Street. 아, 영감 받은 A gas station has 뭔가요? exploded and we require immediate medical attention. Received loud and clear. We're on our 아니, way. 너무 스타드밸리인데? ETA approximately 5 minutes. 개발자 남자였다고? 아니 개발자 여자친구 사귄 거 아님? 장르에 있었어? UI가 똑같던데 그니까. 그리고 저게 7이면 저만큼 기대치가 높았다는 소린데 스타드밸리 신작 맞아요? 아 그니까요. 저게 순위가 낮았으면 팝코리 게임이라고 생각했는데 7이잖아. 스타드밸리 신작이구나. 재밌어 보인다. 괜찮네. 신작이구나. 나 신작인지도 모르겠네. 초콜릿 만들어서 파는 거 경영시물이구나. 경영 쪽이네, 경영 쪽. 그럼 제작자에 따라서 기대감 다르지. 저거는 스타드밸리 제작진이면 정신적 후속작이 아니라 그냥 후속작이지. Lorelai, it's been an honor fighting by your side. DLC가 아니라 신작. my friend. 완전 신작. But we'll make it out of here. That's a promise. 육체적 후속작 그게 뭐야 씨. 육체적 후속작 그렇게 얘기하면 좀 이상하다 해. 보통 그치 물질적이라고 하지 않냐? 정신적인 반대는? 정신의 발달은 물질 아니었어? 왜 육체인데? 아, 나 진짜 어이가 없구만. That devoured my home. Please, guiding star, send me a sign. Queen Lorelei of Erengard, they call me Murder. The bird will guide you to my side when the time comes. The crusade brings you a better future. Soon, there shall only be silence. 이거 약간 토타로가 약간 이런 느낌 아니야? 물론 토타로는 딱 봐도 아니긴 한데. 재밌어 보여? 원래 똥게임 좋아하는 사람들도 그 포인트가 있지. Starborn, even constructs, deep down, we are all as one. A vibrant blend of 4X management and card-based RTS battles, Songs of Silence releases in spring 2024. Next up on the most wanted highway, a game that knows nothing beats a road trip. Just you, your car, the open road, and the interdimensional horrors bubbling forth from reality's cosmic wounds. 초콜릿 저거 찜해놔야겠다. Number 6, Pacific Drive. 아 이게 왜 6이야? The Olympic Peninsula, the crown jewel of the Pacific Northwest. Its unmatched views and quiet solitude offer everything you need in the most beautiful. 그 정도인가 외국에서? 모르겠는데. 나 이거 다른 게임쇼에서 봤거든. 잘 모르겠던데. And please refrain from thoughts or memories of home. 퓨이는 구이 맞을 수도? 이것도 뭐 개발자가 좀 센 데인가? 개발자가 조금 극급인가? 그러면 그럴 수도 있지. 퓨이 내려친다고? 나는 이거 봤을 때 그냥 뭐 많은 인디 게임들 중 하나 같은 느낌처럼 들었거든. 근데 뭐 게임 개발자 그러니까 좀 되게 기대치를 높여주는 개발자인가 보지? Nothing had more potential than limb technology. And look what it did to the Olympic Peninsula. 3, 2, 1. 스타부터 안 나왔어요.
A new scientific frontier with a raw power, the potential is limitless. On this day, we welcome. 요거 레이싱 게임일걸? 레이싱 관련된 걸걸? 스토커 출시요? 스토커 출시는 믿지 마셈. 개발자 살아있으면 망정인데 거기는. 아 존내 똥겜 냄새 나는 거야? 와. 리얼 극한의 똥게임인데 이거? 폰트 봐. 폰트 굵기 보셈. 단 하나의 그 미적 감각 없는 저 폰트 좀 보셈. 뭔 게임일까? 이러면 오히려 모탈 크록스 이건가? 이 정도면 궁금해진다니까? 뇌절도 끝까지 하면 재밌다고. 똥게임도 극한으로 똥게임이면 씨발 대체 이게 뭔 게임이지 하면서 기억난다고. I just love that we're seeing smaller studios take a swing at Souls-like gameplay. Mortal Crux is coming soon to early access. Coming up, we're nearly at the top of our list. 아까 그 레이싱 게임 소울라이크라는데요? Helldivers as the most wanted countdown continues. 아까 그 레이싱 게임 소울라이크라는데? 잘못 들었나? 소울라이크 자동차 소울라이크인가 봐. Number 5. 헬다이버? 헬다이버는 뭐 기대치 높긴 하지 저것도. 헬다이버도 엄청 사람들 기대 많이 하더라. If there's one thing we value, it's interstellar combat with giant acid-belching insects, or as the fine soldiers of Super Earth call it, democracy. 이것도 전작이랑 많이 바뀌었다며? Shooting in third person, the Helldivers redeploy for co-op, and our panel of experts can't wait to enlist. 네, 쿼터뷰 아니래요. 저거 뭐지? 플레이한 영상 말하면서 플레이한 영상 봤는데 팀키라고 그런 거는 여전히 있던데. Now we turn to the unholy rebirth of a 2009 strategy cult classic. When Hell's Throne sits empty, its greatest devils march to war in this stylishly sinister game of ungodly grand strategy. Here's the latest trailer for Solium Infernum. 솔리움? Set in the bureaucratic nightmare of hell, Solium Infernum is a political strategy game like no other. The Prince of Darkness has vanished, and to ascend to the Dark Throne as ruler of hell, you must prove to the infernal conclave that you are the most powerful archfiend of all. Equip powerful relics and cast rituals that can turn the tide of battle. Command legions, summon colossal titans, bribe minions, and attempt to outfit 순위 사이에 껴있는 1+1 보여주는 거 아니야? Hell's blind auction house. 순위가 작아지죠 쿠도케면. You'd best learn the rules of hell fast 알 수가 and how 없어서. to exploit them, archfiend. For it is malice and malevolence that win favor in 아니 근데 Pc게이밍쇼가 원래 이랬나? extort your enemies, goading them into open war. 그 RPG 전략심을 이쪽 진짜 많이 보여준다. Scheme in your sleep with asynchronous multiplayer, investing just a moment each day in games that can last for weeks. There are no loyalties here in the Abyss, and betrayal is the name of the game. Solium Infernum isn't called a friendship destruction simulator for nothing. Better to rule in hell than serve in heaven. 도깨비요? 도깨비 그거 헛개비야 님들. 단체로 헛것 본 거야. 무슨 소리야. 우리 도깨비란 게임 없었어. 그 헛개비 된 지가 언젠데 뭔 도깨비야. 붉은 사막이라도 나와야 그거라도 나오면 망정이지. In January, the world will stand witness as Yakuza's very best boys unite for an ocean-spanning RPG adventure, and probably like some mahjong, like a dragon earned high marks from our voting crew.
Let's see what Sega's got cooking. 저거 근데 그 뭐냐 도박이란다. Number 4, like a dragon, infinite wealth. 뭐야? 이 용과 같이야 이건? 마작. Lately, our old 마작을 friend the 뜻하는 거지, Siryu 마종이. clan's been acting mighty 아 용과 suspicious. 같이에 마작이 나와? It's a pleasure to meet you. 도박과 같이라고? 아 진짜? sending you to 아 Hawaii. 이거 그거구나. There's 이번에 게임쇼에서 someone there who 나왔던 wants 그 to meet you. 신작 같은 그거 하나 It's your 소개됐는데 mother. 이게 그거구나. Akane-san. 아 기억난다. 그래 저 빤스 보니까 기억난다. Freeze. 맞아 저것도 기대작이라 했어. 맞아. High time you met the head of the Barracudas. Name's 아 여기 Barracudas are after me. 마작이 나오는구나. They're after her too, you know. You seen this? This is someone else. Yanja. You trying to tell me there are Yakuza in Hawaii? The head of Kazuma Kiryu. What better trophy than the head of a dragon? I really need your help, like right now. I'd take a bullet for a bud any day. 영어 완전 어색함. You can always turn a new leaf, but you can't turn back the clock. All you get is the precious time you're given. You ready for this? 그러니까요. 서양에서도 기대작인가 보다. Let's do this. 되게 상위권에 있는 거 보면 그렇긴 하나 보다. You haven't missed your chance at our gaming PC giveaway. Follow the QR code on screen now and complete our viewership survey. Once you're done, you'll be in the running to win a custom AC Mirage PC created by the talented guys at Blue Horse Studios and boasting 저거 a Core 어쌔신 크리드 표시 아니에요? 14900K CPU from the show's presenting sponsor, Intel. Hell yeah! Free computers. We're just a few games away from the #1 game in our countdown and from showing you some exclusive gameplay footage I think you're going to like. But first, here's another game from our wishlist, Crown Wars: The Black Prince. Your great passion, how appropriate, for it makes you blind to our ascension. We were here well before your kings, before your religions. We will be here after your empires. We are domination. We are power beyond imagination. We are blood, death, multitude. We are the terror that whispers in the dark. We are the chaos. We are the chaos. The order within. 턴제인가? You may be many things, but we have hope. 조금 보여주네. Manage your forces for medieval tactics in Crown Wars: The Black Prince, coming March 2024. Sometimes PC gaming gives us games that empower us to make games. Our next studio visit is with the group behind Everywhere, an ambitious creation platform currently in development. Let's hear a little more about the big vision behind Everywhere. 엠파워는 강화 보조래. 자막 정확하죠. 그러니까 저 언니가 발음이 좋아서 그럴까? 발음 구린 애들 거 하면 막 이상한 소리. 저번에 라리안은 저렇게 봤던가? 뭘 저렇게 봤을 때는 되게 힘들었어. 어디 개발사야? My name's Adam Whiting, Assistant Game Director here at Build Rocket Boy, and I'm working on Everywhere. 아 존나 막 아니. So it's a world of creativity and exploration and discovery underpinned by really high quality systems that hopefully inspire the next generation of games creators. 크리스요? Hi, my name's Leslie Benzies. 몰라? 기억이 안 나는데. Game director POE는 자막 끄고 봤던 것 같은데 나. Founder of Build a Rocket Boy. Everywhere is a place where players can tell their stories, where they can. 말 발음은 렉 걸리긴 shooting 하더라고. elements, there's driving elements, there's puzzles. 보통 자막 끄고 봤던 것 같아 POE는. 왜냐면 이제 어차피 방송 끝나면 번역본 금방 올라와가지고. 그리고 자막 볼 시간이 없어 POE는. 화면 봐가지고 떡밥 뭐 없나 이러면서 이제.
We built the 이거요? platform 그러게. with UGC in 게임인지 mind, so it's 모르겠네. inherent to the games. Arcadia, I think, is a really wonderful suite of creation tools that we're using internally to build content within the platform. I think that's really important. If you're using one set of tools and then giving a lesser subset of that to players, they immediately realise the limitations of the toolset they've been given. 진짜 Whereas we want 옛날 everything 약간 that plays 샌드박스 everywhere 게임도 있잖아. to serve as inspiration because they have the same tools that we use to build that experience. So you could look at Utopia as the hub where you socialise. It's where you come into the games, meet up with your friends before you decide to go play. 뭔가 내가 만든 월드에 소셜허브를 만들어가지고 사람들 초대해가지고 뭐 논다 약간 뭐 그런 게임 아니야? Into any other type of experience, go and explore the open world of the biomes surrounding Utopia City. You can jump into the district buildings that curate specific types of content, or you can jump into anything you want to through our portals or through invites from 딱딱 players. 마크 But 마냥 essentially, that's the kind of foundation that you use to kind of experience all these other interesting kind of facets and gameplay experiences. 아닐 The 수도? progression system of the game, the actual gameplay of everywhere it sits within the biomes, and then you put these abstracted other areas, which we call arcs, and they're pieces 저런 거 많이 보여주는 거 보니까 맞는 거 같은데? players will build, and they're held separately. 네가 많은 것들을 맵을 만들 수 있다. 막 이거를 존나 어필하잖아. 그렇죠? ever-evolving, ever-changing world. 그리고 그거를 초대할 수 있다. So using the same character and the same data to kind of traverse these 그런 different 거를 계속 얘기한 experiences, 거 but they're not 보니까 causally related or narratively 약간 related. 뭐 VR챗 아니면 뭐 샌드박스리들 마크 뭐 샌드박스 장르긴 한 것 같아 확실한 거는. and their own world building within the space, and we don't really know what they're going to do with it, and we really want to earnestly kind of move forward with them and help them. 네가 만들고 싶은 거 다 만들 수 있다. Kind of able to take part in like a shared reality with other players of all different types who had all different types of backgrounds and experiences and wants and needs, but they're all being fulfilled by the creative potential of one particular platform. I think that'd be a really exciting place to be. The purpose of our alpha test is more of an infrastructure test. The first are going to be able to check out systems, allow us to do a lot of kind of testing of the back ends, all that kind of stuff. But they're also going to be kind of the intrepid explorers. 로블록스? This brand new horizon. The first 사실 로블록스 한 번도 안 to be able to build some really cool content with them. We're keen for everybody to get involved. You know, like I said, this is a game that's been built from the very beginning with people like you sat at home watching this video right now in mind. 이거 다 못 보겠는데? I implore you, please come to everywhere.game, sign up for the alpha. We're very excited. 5시 안에 끝날 것 같았는데 아니다 난 볼 수는 있겠다. 피우 어차피 5시 반이니까. Let's build it together. 지금 몇이지? 한 5위 왔나? Number 1. But first, the follow-up to a roguelike with fittingly mythical acclaim. 로그라이크? 아 벌써 3위구나. Number 3. 아 하데스 2. 아 요건 인정이지. 요것도 내가 기대하고 있어. 아 하데스. 킹정. 도라짱. 근데 이제 이것도 말 많은 게 하데스 2 보면 알겠지만요. 1이랑 거의 비슷해요. 그러니까 DLC 나오려던 걸 2로 쪼갠 느낌? 그래서 보통은 장사질 하려면 DLC로 낼 텐데 2로 내더라고. 아마 뭔가 다른 시스템이 있을까? 뭔가 바뀌는 게 있으니까 2로 빼겠지? 라는 생각? 변한 거 없는 거 맞지? 아 너무 조금 보여준다 근데. 와 똥겜 패스 가입하세요. 인디게이밍쇼로 바꿔야 돼. 요즘은 갓겜 많이 해준다고? 갓겜인지는 모르겠고 내 취향에 맞는 게임들을 많이 찾았어. 똥겜 패스. 나는 말을 이렇게 하는데 FM이랑 시티즌 때문에 좀 이게 뭐 돈값 했지 나는. 사실 랩넌트 2도 올랐어. 오, 랩넌트도 재밌지. 랩넌트 이번에 DLC 나왔던데. 겜페 심심할 때 아무거나 다 깔고 해? 아 맞아. 그리고 겜페 용가가치도 있잖아. 맞아 생각해보니까. 아 용가가치는 안 해갖고 만약 용가가치까지 했다? 그러면 돈 다 뽑았지. 요즘에 스팀에서 나 게임 많이 안 사는 것 같아. 인디게임이 없으니까 인디게임 같은 거 스팀에서 사는데 요즘은 거의
겜패도 데이원도 많이 들어오고 해서 가성비 많이 좋아졌죠. 아마 가격 오를 듯. 근데 하데스 같은 거는 근데 겜패 한번 들어오면 1년 하나? 게임 들어오면 1년 정도 있다가나? 반년 있다가나? 겜패 딱 단점 하나 있어. 패치가 느려. 패치가 좀 느려갖고 그게 단점이야. 스팀은 패치 있으면 그날 바로 할 수 있는데. You know, we don't think of the PC as the birthplace of platformers, but we continue to see outstanding 2D and 3D platformers release each year. Nice. Okay, Elden Ringers. However many boss kills you've got under your belt, the greatest test for every tarnished 아닐걸? is... 깔 수 있을 텐데. 나 FM The 잘했는데. second greatest test is patience. And by God, from 게임마다 soft, haven't we 다르려나? been 모르겠네. tested enough? Torrent needs his exercise. As we scratch at the locked door of the lands between for details, let's hear from some of our voters about what they're 사실 expecting. 디아포 전부터 슬슬 기미가 있었죠. 미리 사면 손해인 기미가 있긴 했었지. Number 2. Elden Ring, Shadow of the Earth. 엘든이 DLC? 이것도 쉽지 안 보여줄 거지? I'm extremely excited about 안 the 보여줄 Elden 거지? DLC Shadow of the 안 Earth 믿을 tree. 거야. Personally, I'm hoping that they will introduce a new vast area to explore that gives you that same magical feeling as exploring Limgrave for the first time. 아니 저 Just something new DDR and 발표하는 거는 exciting 저런 around 거야. every corner, pretty much. In terms of boss 다른 fights, I'm 게임들은 hoping there 신작 will be 올라오는데 bosses that are DLC가 even 2위다? harder than the base game. If we go back to 대단하긴 previous 하네. From Software games, DDR로 소울한다. 안 그래도 지금 내가 캠으로 가려서 그렇지 DDR로 하고 있어 지금 조금. are in the DLCs. Some examples would be 대단하다. Deer, Gale, Orphan of Kos, Sister Freed, 얼굴도 Manus, 이쁘게 생겼네. I would definitely say. It would be thrilling to see if 개고수. they could come 와, up with a 십고수다, boss that's 진짜. even more 발로 하는 것도 difficult 신기한데. than Melania. Story-wise, I think we'll get a greater understanding into Melania's brother Mikola, which has been very much 그타 6 영상 안 보여줘 개안할 것 같다고? 근데 꼬라지 보니까 안 보여줄 것 같은데? 이때까지 그 게이밍쇼에서 사람 마음 설레게 해놓고 지나간 거 보면 One final RPG featured in our show 근데 today 틀린 is 말은 the 아니긴 return 해? of a true 얘네들이 cult 말 실수한 건 아니야. We saw 왜냐면 this 기대자! studio right at the beginning of the 우리가 show 내년에 with 기대하는 Oregon 게임이 School 뭘까요? But they're also 순위잖아. working on the second coming 틀린 of 말은 아니긴 하지. Vampire the 근데 그래도 Masquerade 게임쇼잖아. Bloodlines 2. 탑 10에서 POE2가 제일 성의 있다고? 더 슬퍼. Tell me, Willem, what rumors have you heard about me? That you were there in 1위는 무조건 They 그타죠. called you the Slayer. 얘네들 언급까지 해가지고. Will I be to you, Willem, and to this lonely? 근데 다른 게임들은 순위 나오기 전에 미리 말 안 했는데 POE2랑 그타는 왜 미리 말했지? 뭔가 준비한 POE2는 준비해서 인터뷰까지 있어가지고 말한 것 같고 그타도 그럼 인터뷰가 있다는 건가? 뭐 보여줄 게 있으니까 언급한 것 같은데 왜냐면 다른 게임들은 탑 10 안에 있는데 언급을 안 해줬거든. You're exactly what he said you'd be. I guess that makes it easier. Makes what easier? What happens next? 그쵸? 플레이만 보여줘도 찔끔만 보여줘 티티저만 나와도 Before we find out which game tops our most wanted list, let's recap 한번 the top 광고 한번 나올 때 25 so 됐죠? far. Still wakes the 아 deep. 모음집. Sword of the Sea. Holston. 모음집. Persona 네가 3. 스팀 가서 찐목록에 넣어야 될 것들이야 라고 이제 얘기하고 있죠? Star Wars Outlaws. Skate Story. Menace. Avowed. Dragon's Dogma 2. 아 나는 드래곤 도그마가 왜 16인지 이해가 안 되네. 푸펑보다 아닌 게. Gloomwood. 새끼들 이거 뭐 외국 애들 뭐 Grand Theft Auto 6. 드래곤 던전 하더니 뭐 그것도 아닌가 봐. Hollow Knight Silk Song. Marathon. Path of Exile 2. Homeworld 3. Haunted Chocolatier. Pacific Drive. Helldivers 2. Like a 저도 좀 Dragon. 다르긴 하는 Well, 게 Hades 몇 개든 2. 좀 다르긴 하네요. Elden Ring Shadow of the Erd Tree.
We've ranked 24 of our 25 most wanted games, each 드래곤 capturing 도그마가 a 진짜 different piece of our 나죠. fascination. 16이면 진짜 낮은 거야. We've had meditative sword surfing, demonic skateboarding, eldritch road tripping, whether it's the three-dimensional space strategy of Homeworld 3 그타 or the 16이었다고? ever-expanding universe 뭐? of 그타가 나왔었어? buildcrafting and 나 Path of 아까부터 계속 보고 Exile 2, 있었는데? the most wanted represents the games we can't help but hunger for. But for our panel of experts, one game more than any other had a clear hold on our hopes. This game received the 스타필드가 highest 아직 안 나왔다면 voting 1위였을 token from our 거라고? panel of critics, 맞지? developers, and content creators. 그거, It's the 그거 맞긴 long-awaited 하지. return of a series that found wonder in jammed firearms and crackling Geiger counters, striking a balance between lethal tension and dystopic beauty that's never quite been matched. 스타필드는 그냥 영원히 안 나왔어야 But 됐어. also, 아 맞아. this game is a testament to developer fortitude. This is a project that's weathered wartime, including office 아 방금 relocations 지나간 and 수 most 있었어? recently, 아 진짜? a severe studio fire. 본 거지? Here is our most wanted game. 지나갔다고? 뭐지? 나 왜 못 본 거 같지? Number 1. 그러네. Stalker 2. 스토커네. Heart of Cornova. 그러네. 스토커는 근데 또 인정이긴 해. Hello everyone. I'm Yevgen. 아, 그 잠깐 GTA 얘기하면서 그 스트리머들 나올 때 그때 GTA 기대순이 있었던 거야. 아, 그때 얘긴가 보구나. 야, 얘들 살아있냐 근데? Being here proves that several elements much larger than myself aligned for this moment to happen. Firstly, it's about 아, you, 폴란드로 our fans. 런쳤어? 아, 다행이다. Many years ago, when the journey we had planned concluded, you refused to leave the zone. 다행이네. You 아, 나는 enriched it 스토커도 with 기대하고 stories, 있지. love and life, ensuring that 스토커가 legacy 이제 continues through 우리 the years. 타르코프의 You've shown us that there are 그거죠? still goals to achieve and stories 압박 to 게임이지, tell. 압박 게임. Your passion has guided us throughout this journey, and I can never express enough gratitude for that. 이게 지금 영어 말하는 거 I 아니야? 왜 consider 영어 this 자막이 award 나오지? a symbol of your unbreakable trust. Secondly, 러시아식 it's 영어라서 about the journey itself. 아, 아니지. This 스토커는 러시아가 path 아니구나. was 큰일 날 뻔. extraordinary, marked by 그쪽이 dedication, 언어가 좀 다른가? passion, and commitment from 아, 근데 everyone 스토커가 involved 러시아 to 애들이랑 deliver an 우크라이나랑 unforgettable 같이 experience. 합작한 거 아니야? I feel blessed to lead a team like 내가 this, 알기론 그런데. and I dedicate this award 반반 to 있다는 얘기가 those 있던데. talented individuals. Stalker 2 stands as the 타르코프가 biggest 육체적 and most 후속작이냐? 아니, complex 타르코프는 game in 정신. our lives. 거긴 또 정신. 다른 It 집이야, was 다른 집. ambitious from the beginning, but evolved into an ultimate challenge. It holds extreme significance and a deeply personal connection for us, crafted amidst the most stressful conditions imaginable, including the pandemic, war, relocation, cyber attacks, life threats, and more. Additionally, it's about the legacy. Stalker began as a PC franchise and has always been loyal to the PC community. Receiving this award at the 밀리려나? Pc게이밍쇼 feels like a confirmation that we will remain true to our vision and roots. This holds extra significance for me. I understand that discussing somber topics during a gaming show might not be ideal, but I'll take this opportunity to address the situation in my homeland. The war still goes on in Ukraine. Those 게임 발표되면 fighting 최근에 on 그때 the 아니냐고? front lines, 당연하죠. including GC employees, are real heroes. Not all of them were trained for this. They simply couldn't turn away. 스토커도 엄청 기대작인 건 맞긴 한데 엄청 기대작인데 기대하면 안 되는 게임도 맞아요. 상황이 여기 너무 안 좋아갖고. Today we celebrate our victory here while simultaneously striving for our homeland. 진짜 전쟁 났을 때 제일 걱정됐던 게 뭔지 알아? 아니 그럼 스토커는 약간 이렇게 됐어 나 진짜. Recognize that Stalker 2 entered the final phase of development. Fellow stalkers will soon reunite in the zone once again. 그래서 아 영원히 안 나오겠구나 이러고 있었는데 갑자기 출시일이 뜬 거야 12월 달로. 그래서 이거 그래갖고 나 이거 예고하게 만들어갖고 돈 들고 튀려 그러나? 나 이 생각했다니까요. 그래서 살아있냐라고 한 거냐? 응. 뭔가 보여주려나 보다. 진짜? 보여줄 거야? 이대로 끝나면 뭔가 보여준다. 드디어 만들긴 했나 보네. You asked me about my good luck charm. Remember? It's an empty shell. Decided to play soldier?
With me? Dimitri and I were just discussing a certain puzzle we found in the zone. 그래픽이 생각했던 것보다 더 낮아진 것 같지? 화면이 좀 자글자글하게 보이는데. It reminded me that we used to be puppets. I took just one awkward step. 남은 날짜도 순위 어느 정도 반영했대. 아, 이게 출시일 얼마 안 남아서 더 순위가 올라갔나 보구나. 아. 4월이라면 4월. 그래서 그타가 낮았구나. That was the day. 스토커는 아무런 스토리냐고요? 그런 걸로 알고 있어요. 엄청. The voice of Monolith was gone. I felt as if I was awakening from a years-long coma. 그럼 엘드린도 보시냐고? 그런가 본데? 엘드린 DLC도 금방인가 본데? We had a simple choice. Sit back and just wait for another super emission, or take a chance and get control of the anomalous energy. Only I didn't choose that path. Unlike you. 저 탐피지 저거. 아, 기대된다. 1분기네. 4월 아니네. 에이, 4월 아니네. 1분기네. Thank you for joining us in counting down the Pc게이밍쇼 Most Wanted. And thanks as well to our sponsors at Intel for helping us put on this podcast. 저거 만약에 And remember, all the games featured in 3, today's show 4월이었으면 오피셜로 났을 것 같은데 3개월밖에 안 남아서 1분기라고 둥글둥글이 한 거 보니까 약간 밀릴 수도 있겠는데? 아, 시간 딱 맞네. 오케이. POE 대기 타러 갑시다. But before then, we'll see you back here in June 2024 when the Pc게이밍쇼 returns. If I can find my way out of this bunker. They've locked me in and I think they're about to turn the lights out. Thank you again for watching. Thank you for watching. 3.23 새 시즌 발표. 좋아 좋아. 오늘 PC 게이밍이 우리의 시간을 많이 때워줬어.